බලන්න පුතේ හැමෝම. Right. So, right, 2023 all-level English medium science revision class. We are going to start to revise a new lesson, electrochemistry පටන් ගත්තා. Electromagnetism and electromagnetic induction. මේක විතරද පුතේ තියෙන්නේ කොහොමද? වෙන්නේ නෑ හයිඩ්‍රෝකාබන්ස් තියෙනවා නේ. ඒක පොඩි පාඩමක් මතකයි තියරි ගියේ පැය දෙකයි. එක දවසින් ඉවර කරලා දවස් දෙකකින් ඉවර කරේ තියරි ක්ලාස් එකේ. ඒතර ඒක පැයෙන් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒක තව දෙකයි තියෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි එකේ සම්ද ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒතර හොඳයි. හරි. රයිට්. බලන්න. එතකොට අග්ගා දාන පුතේ යුනිට් එක දාන 13 නේ. ඉංග්‍රීසි කරකවන්න තියෙනවා. Unit 30 දාන්න පුතේ. Electromagnetism and electromagnetic induction. Electromagnetism and electromagnetic induction. Right putte. So magnetism, you know well about the magnetisms, permanent magnet, temporary magnet or electromagnet, and uses of them, you know it well. Right. The magnetic field mean what putte? Right? The region where the magnet power is spread is known as magnetic field. Magnet එකක් වටේ චුම්බක බලය පැතිරිලා තියෙන ප්‍රදේශය. Right? The area where the magnetic power is spread is known as magnetic field. Right? And by using lines, we can indicate that is invisible, but when we are drawing the magnetic field, we can use a line to it. Right? And you know, we can identify the magnetic field by using the compass. No? Right? How? Here, because the compass is turn its side, the indicator of the compass turn its side right, relevant to the direction of the magnetic field. So we know that magnetic field is start from the North Pole and end at the South Pole. So the indicator of the compass is directed towards the South Pole always. By that we can identify it. මෙතනින් තිබ්බොත් පුතේ North Pole එක මේ පැත්තේ. මෙතනින් තිබ්බොත් මෙහෙට. මෙහෙ තිබ්බොත් මෙහෙට. එහෙම හැරෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන ඔය විදිහට. North to south, because this is a U magnet. දැන් පොඩි අදහසක් දාගන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කම්පාස් එකකින් අපිට පුළුවන්. නේ? කම්පාස් එක මෙතනින් තිබ්බොත් මේ පැත්තට තමයි North Pole එක මේ කියන්නේ යාගේ North Pole එක හැරෙන්නේ පුතේ. මෙතනින් තිබ්බොත් මේ පැත්තට හැරෙනවා. මෙතනින් තිබ්බොත් මේ පැත්තට. මෙතනින් තිබ්බොත් මෙහෙම හැරෙනවා. අන්න ඒකෙන් අපිට ඔය lines mark කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. The magnetic effect of a current. Right. මේ තියෙන පුතේ. Magnetic effect in the vicinity of the current is carrying conductors. Mean putte, every conductors which carry electricity, it creating a magnetism around it. So actually that's the theory for electromagnets. So when අපි අර simple electromagnet එකක් හදන්නේ කොහොමද? මෙහෙම coil එකක් හදනවා. coil එකක් හදලා battery කෑල්ල දෙකක් තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? ඒකට අල්පෙනිතිය යනවා. So that coil means just a conductor. No? So when a conductor is carrying an electricity, it creating a magnetic power around it. So that's a normal thing. So ඒක තමයි මේ කියන්නේ මොකද්ද? Magnetic effect of a current. හරි. මේම current එකක් ගියොත් පුතේ ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට compass එකක් උඩට wire එකක් දාලා නිකන් මුකුත් බල්බයක් ඕනේ නැහැ. මොන බල්බ එකක් දාන්නත් පුළුවන්. බැටරිය දාපු ගමන්ම මෙන්න මේක කරකිනවා. Why? Because the effect of the magnetic field created by the current carrying conductor. Right? සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා පුතේ. ඒකත් අහම්බෙන් හොයාගත්තේ මම කියා තියෙනවා ඔයගලන්ට නේ. වෙන පරීක්ෂණයක් කර ඉන්න වෙලාවේ කරන්ට් එක ගැන
කම්පාස් එකක් මේ සුද තිබ්බා. අර ස්විච් එක දාපු වෙලාවේ කම්පාස් එක කොහොම එකපාරට හෙල්ලුණා. ඊට පස්සේ පරීක්ෂණයේ පැත්තකින් තියලා ඒක බැලුවා. බලලා දෙන්න. right. හොඳයි. එතකොට හරිනේ. okay. ඊට පස්සේ දැන් ඕකේ දිශාව හොයාගන්න ඕනේ පුතේ. Direction of a magnetic field due to a current through a straight conductor. අන්න ඒකට තමයි Maxwellගේ corkscrew rule එක. So remember the corkscrew rule. හරි ලේසි පුතේ. Maxwell කෙනෙක් කෙනා හොයාගත්තේ when a corkscrew is rotated in such a way that its tips move in the direction of the current flow, then the magnetic field lines produced by the currents are in the direction of rotation the corkscrew. It means kind of screw nail පුතේ, right? We know that අර ස්ක්‍රූ යන පුතේ කොයි පැත්තටද තද වෙන්නේ? When we turn it clockwise, it move into the object. When we rotate it anti-clockwise, we can remove it from the object. නේ ඇනේ තද කරන්න නම් දකුණට කරකවන්න ඕනේ. ඇනේ ගලවන්න නම් වමට. ඒක දැනගෙන ඉන්න. Right? Okay. So with like that, we can get an idea about the direction of the magnetic field. So first we have to know about the direction of the current. Now the direction of the current is up පුතේ. So we have to take the corkscrew is like this පුතේ. අර ඉස්සර drill machine තිබ්බේ නෑනේ පුතේ. ඒකවල තිබ්බේ ඔය වගේ එකක් අතින් තමයි තද කරලා සබන් ටිකක් ගන්නවා කෙරෝලේ මේක තද කරලා බස්සන්නේ හරිද? ඊට පස්සේ ඔක ගලවලා ස්ක්‍රූ පියණිය දාන්නේ. දැන් ඒව නෑ. සමහරවිට තියෙනවා හැබැයි. So corkscrew එකේ කරකවල ඉවර වෙලා පුතේ. So we have to move the corkscrew upward. So it's mean පුතේ that now that we have to fix a nail upward, right? උඩට දාන්න පුතේ. So we have to rotate it clockwise like this. මෙහෙම දකුණට කැරකුවොත් මේක උඩට බහින්නේ. ඇන ගලවලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඇණයක් ගලවලා නැත්නම් ජීවිතේට මේක හිතෙන්නේ නැහැ. හරි? නිකන් ඉන්න ගමන් ඇණයක් ගලවලා බලන්න. ඒක කොහොමම දකුණට කරකවන්නේ. මේකෙන් කැරකෙන්නේ. We rotating like this. දකුණට. ඊට පස්සේ මේක හිතන්න ඇණයක් කියලා නැත්නම් this is the corkscrew. We have to move downwards. That also we have to rotate it clockwise. පල්ලෙහාට යවන්න තාත් මෙහෙම කරන්න එපා. මෙහෙට ගත්තොත් එහෙම. ඔය මෙහෙන් ගත්තොත් corkscrew එක කොහොමද පුතේ? පල්ලෙහාට කරන්න වමට කරකවන්න ඕනේ. ඒ ගලවන්න තියෙන්නේ. වමට කරකවන්න ඒත් එහෙම තමයි නේ. වමටනේ කරකවන්නේ. මෙහෙම. නැත්තම් මෙහෙන් ගත්තොත් ඔහොම. හිතලා බලන්න නිකන් 3D. හරිද? එතකොට පුතේ the direction is like this. And we use another method. This is 3D diagram. In science we are using 2D diagrams. So putte in this side the arrows are away from the book. In here arrows are into the book. No? So how to indicate that putte? So this is away from the book. We can indicate by a dot. This is into the book by cross. ඒ කොහොමද cross එකයි තිතයි ආවේ? ඊතලයෙන් පුතේ. The arrow පුතේ, right? ඔයගොල්ලන්ගේ arrow එකේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ තිතක්, මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අර පිහාටු හරි මොන හරි දාලා කතිරයක් තියෙන්නේ පුතේ ඔය වගේ. කතිරයන් තියෙන්නේ. එතන මෙහෙම බැලුවාම අපිට ඊතලයක් එනකොට පේන්නේ we can observe a dot. නේ ඊතලයේ ඔහොම යනකොට ඊතලයේ පිටිපස්ස පේන්නේ ඔය විදියට. පිහාටු හරි මොනවා හරි තියෙන්නේ. කොහොම බැලුවාම කතිරයක් පේන්නේ. කතිරයක් කියන්නේ පුතේ අර යනවා. අපි වෙතට එනවා නම් තිතක්. ඒ අදහසින් තමයි තියෙන්නේ. තිතක් කියන්නේ මෙහෙට එන්නේ එළියට. කතිරයක් කියන්නේ ඇතුළට. හරිනේ? මේ ඊතලයේ යන්නේ ඇතුළට. මේ එළියට. මේකෙත් මාක් කරත හැකියි. In this side into the book. මෙහෙමනේ යන්නේ. Into the book නම් cross. Away from the book නම් dot. කොහොම නිකන් තියන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් කතිරයක් දාලා ආයෙ ඔක රවුන්ඩ් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ 3D අඳිනව අඩුයි පුතේ. කොහොම 2D තමයි අඳින්නේ. හරි. right. ඒ corkscrew එක පුතේ. හරිද? right. බලන්නකො. හරි පුතේ. right. okay. ගන්න පුතේ. එතකොට දැන් log වෙච්ච ඇත් ඉන්නවනේ. right. ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එකේ ඉන්න ඔය එහෙම මැක්ස්වෙල් කෙනෙකුත් ඉන්නව නේ පුතේ.
ඔස්ට්‍රේලියා ටීම් එකේ එයාගේ සීයා හරි කවුරු හරි වෙන්නේ නැති පුතේ. Right. Okay. Right hand grip rule. ඒ අනිත් එක පුතේ. Right hand grip rule is another simple rule for finding the magnetic field due to a current carrying conductor. Magnetic field පුතේ like this. So what is that? ඔය ටික rule ටික පාඩම් කරන්න පුතේ. අර Newton laws පාඩම් කරනවා වගේම පාඩම් කරන්න direct questions, right? Right. එතකොට බලන්නකෝ. හාන් ඉන්නේ. නිදාගන්නේ. So, if the conductor is held with the right hand in such a way that the thumb is directed towards the direction of current flow, then the direction of the other four fingers around the conductor indicate the direction of the magnetic field. That's a 3D one. Okay? So now the conductor is carrying the electricity to right. So we have to hold the conductor like this, but the thumb should be directed towards the right because it should have directed towards the direction of the electric current. No? Then the other four fingers indicating the direction of the magnetic field. ඒක පුතේ මෙහෙම යන්නේ. මෙහෙම. මෙහෙම යන්නේ. ඉතින් ඒක ඕනනම් තිතයි කතරින් ආයෙත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඇඟිලි ටික එළියට තියෙන්නේ. එළියට නම් තිතක්. මෙහෙන් ඇතුළට යන්නේ ආපහු. මේ හරි කතරේ. හිතන්න හරි. මාක් කරන්නේ නේ. මේ අරගම තමයි තිතයි කතරේ දැම්ම. හරිද? right. right හොයන්න පුළුවන් නේ ඒක අමාරුද පුතේ? නිකන් ටක් ගාලා හොයන්න බෑ. ඒක පුතේ කෝක්ස් ක්‍රිව් එකට වඩා යූස් කරන්නේ අරක. මැක්ස්වෙල්ගේ නෙමෙයි මේ කාගේද පුතේ ඒක? නිකම් right hand grip rule. හරි. right hand grip rule එක normal ගන්න. ලොකු දෙයක් නෑ. හොයාගන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙහෙම නිකන් අඳින්න පුතේ පොතේ. මුල් ලියලිය ඉන්න වෙලාවක් නෑ. ටොපික් ලියලිය ඉන්න. මොනවම අඳින්න එක. Now this is current carrying conductor. It carrying the current to upwards. Then mark the magnetic field as dot and cross by using your right hand. මේ මත අල්ලලා බලන්න පුතේ. thumb එක අල්ලන්න current එක යන පැත්තට අනිත් ඇඟිලි වලින් mark කරන්න බෑ. හිතලා 3D අඳින්න එපා. 2D අඳින්න පුතේ කතිරයයි හිතයි. අඳින්න බලන්න. හරිද බලමුද? right බලමු. okay. හරි. ඊට පස්සේ right. හරිද පුතේ? බලමු. එන්දද? කොහොමද පුතේ? මෙහෙම අල්ලන්න. මෙහෙම ඇල්ලුවාම check පුතේ. Now my fingers are trying to move through the board. මෙහෙම දැන් කරකවන්න එපේ. ඉතින් මේ පැත්ත try කරන්නේ කොහෙද? board එකේ ඇතුළට යන්න. මෙහෙම ආයි කරකවුවම මේ පැත්තෙන් බලන්නේ. ඔව් එළියට එන්න. So මෙතනින් පුතේ into the book, here away from the book. Into the book mean like this. මේ වදින්නේ පුතේ ඔය. වදිනවා මේ පැත්ත. වදිනවා කියන්නේ කතරේ එන්න ඔතිත් නෙමෙයි අර. එතකොට but here it try and move into the book at the right side, so it is crossed. මෙහෙන් පුතේ away from the book, so dot. right. මේකත් බලන්න පුතේ.
දාන්න පුතේ කරකවල දාන්නේ good exercise right හරි දිලිනි කො මොනවද වහගෙන දාන්නේ ඔන් කරන්න තව ඉන්නෝ කො මයික් ඔනාෂා වෙන්න දැම්මද ලොකු දෙයක් නෑ පුතේ මේක ඒ දවස්වල කරනකොට මහා ලොකු දෙයක් වගේ දැනුනේ දැන් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ පුතේ හරි ඇයි එහෙම තමයි දවසින් දවස ඕගොල්ලෝ පරිණත වෙනවා කියන්නේ හරි බෑ මහ ලොකු දෙයක් නෑ මේ දවස්වල එහෙම එන දඟල හිටිය තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හරි මේ මෙහෙම පුතේ තියෙන්නේ එතකොට into the book දකුණු අත දාන්න හරවල දැන් ඔයගොල්ලෝ දානවා මෙහෙම දාන්නේ පුතේ හරි පොත තියෙන්නේ ඔහොමනේ නැත්නම් පුතේ මං කියාවේ අත් කරකවන තියෙනවා පොත මෙහෙන් තියන්න පොත මෙහෙම තියන්න පොඩ්ඩක් පොත රොට් හරවන්න එහෙම කරලා පහසු විදියක දාන්න අත් අඹර ගන්න එපා මේ විභාග ASCII හරිද ඒ නිසා මෙහෙම මොන විදියකට දාන්න පොඩ ඇඟ පොඩ්ඩක් එහාට කරලා බලන්න කොහේ හරි මේ අමාරුවක් නැතුව ඔය තියෙන ඒවා දාන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා හරි මම මේව දාන්න right so here now thumb is directed the direction of the current මේ පුතේ ඇතුළට යන්න හදන්නේ into the book mean cross මෙහෙම හැරෙවුවාම away from the book මේක ඕන රවුන්ඩ් කරන්න පුළුවන් තමයි හයිනේ ඇති right ඒ ඇති okay ඊට පස්සේ ඊළඟට ආයෙ තියෙන්නේ පුතේ force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field so that's a theory putte when we place a current carrying conductor in a magnetic field not about this one putte now this is what so every current carrying conductor is creating a magnetic field around it that's okay ඒක තියෙන්නේ current එක ගෙනියන කම්බියක් විතරයි එයා වටේ එයාම හදා ගන්නවා මේ පොඩක් පොඩි current එකක් හරිද ඊට පස්සේ දැන් කරන්නේ පුතේ දැන් මේ magnetic field එක අමතක කරන්න. මෙහා ගැන හිතන්න එපා. current එක යනවා. අපි වෙනම permanent magnet එකක් තියෙනවා. මෙතන north pole, මෙතන south pole. එතකොට මෙයාගෙන් එන magnetic field එක හිතන්නේ නැද්ද? No, it is too small relevant to this permanent magnet. හරි. එතකොට මේ ස්ථීර චුම්බක වලට සාපේක්ෂව මේ current එක නිසා ඒ වටේ එන එක සුළු ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒක හිතන්න එපා. මේ දෙන්න නැතුව තිබ්බොත් එතකොට හිතන්න. එතකොට මෙහෙම right hand grip rule එක දාලා ගන්න. දැන් ඒක ගැන හිතන්න එපා. දැන් ඊළඟ තියරි එක. හරිද? මොකද දැන් අපි permanent magnet දෙකක් තියලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් යා මොකද කියන්නේ? right. Right. So putte now we place a current carrying conductor in a magnetic field that was created by a permanent magnet, right? Okay, like this, right? So I place this is the conductor, right? Okay, and it carrying the electricity upwards like this. Okay, then okay. North Pole, South Pole. Okay. එතකොට බලන්න. right. ඊට පස්සේ North Pole, South Pole. දැන් මේකේ පුතේ කියන්නේ now by the current carrying conductor it creating a small magnetic field around it but don't consider it now because the magnetic field created by the permanent magnet is greater than that. So putte so now the current carrying conductor is placed inside the magnetic field. Where is the magnetic field? We know that magnetic field is always from North Pole to South Pole. Magnetic field එක හැමතිස්සෙම කොහොමද තියෙන්නේ පුතේ මෙහෙම. If you draw the magnetic field it look like this. North Pole to South Pole. ඒක නිකන් හිතේ තියාගන්න හරිද? Right. දැන් මේක නීතියක් තියෙනවා පුතේ. when මොකද කරන්නේ? Right. Okay. So when we place a current carrying conductor inside a magnetic field, it creates a force on it.
Now some kind of forces react on the conductor. මේ කොයි හරි පැත්තට පුතේ විසික් වෙනවා. So we have to check what is the direction of that magnetic force. So පුතේ Fleming's එකට කිව්වා. හරිද? බලන්නකො. A conductor placed in a magnetic field moves when current flows through it, right? So how to find it? By using the Fleming's left hand rule. Keep the thumb, index finger and the middle finger of the left hand perpendicular to one another and point the middle finger in the direction of the current flow and the index finger along the direction of the magnetic field. Then the direction pointed by the thumb will be the direction of the force acting on the conductor. මෙහෙම දාන්න පුතේ මෙන්න මේ විදිහට. නිකන් වෙඩි තියනවා වගේ. හරිනේ? Right? So the index is indicating the direction of the magnetic field. It is always north pole to south pole. They mark that north pole and south pole. මේක උතුරු පැත්තේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට දාන්න පුතේ. And the middle finger is the direction of the current. Then the thumb will be indicate the force. ඒ පැත්තට තමයි විසික් වෙන්නේ. හරිද? තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒක විභාගයට අහයි පුතේ. ඒ force එකේ ප්‍රමාණය වේගෙන් විසික් වෙයිද හිමීට විසික් වෙයිද කියලා තීරණය කරන හේතු තුනක් තියෙනවා. The magnitude of the resulting force depend on the following three factors. What? The magnitude of the current through the conductor. When we increase in the current, it increases in the amount of force also. The length of the conductor between the rods. The length of the conductor between the rods mean the length of the conductor. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ඔය කියන්නේ between the length කියන්නේ මෙන්න මේ practical එකේ පුතේ. දැන් මේ practical එකේ current එක යන දිග. So where is the batteries? Batteries are connected here පුතේ. Then current flowing like this and move like this. So they depend only the length between these two bars. ඒ පුතේ current එක යන්නේ ඉතින් මේ දිගේ විතරයි. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් ආපුවා මේට හැරෙනවා. මේ ටික වැඩක් නැහැ. මේ පැත්තෙන් කොච්චර දිග් වුණක් වැඩක් නැහැ. ඒක කියන්නේ between කියලා දාලා තියෙන එකයි. නැත්නම් පුතේ that is depend on the length of the conductor but length of what? බලන්න ඒක ලස්සනට කියනවා length of the conductor නේ දාමු පුතේ. Length of the current carrying conductor. ඒ කියන්නේ current එක යන conductor එකේ දිග විතරයි. ඒතර මෙන්න මේ කෑල් දෙක වැඩක් නැහැ පුතේ. මොනවද? මේ ටික වැඩක් නැහැ. මේ චුට්ටයි තේරුමක් නැහැ දිග වැඩි වුණා. හරි? එතනදී කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මොකක්ද length of the conductor කියලා. ඊපස්සේ මුලින්ම තිබ්බේ magnitude of the electric current. අපි බැටරිය වැඩි කරන්න power එක වැඩි. Then the strength of the magnetic field. The strength of the magnetic field. අපිට පුළුවන් නම් powerful magnet පාවිච්චි කරන්න තව වැඩි වෙනවා. මේකෙම කරලා බලත හැකි පුතේ. Now actually when we put the left hand, Fleming's left hand, north to south, okay, the direction of the current is B to C, then like this, no? My thumb is directed downwards. මේක පුතේ මෙහෙම ඇල කරලා නෑ. මේක ගානට horizontal තියෙන්නේ පුතේ. මේසයක් උඩ කෙලින් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බටේ මෙහෙම යනවා. හරිද? අපිට බැටරි කෑලි එකක් දාලා ස්පීඩ් එක බලන්න පුළුවන්. දෙකක් දැම්මහම වැඩි වෙනවා. තුනක් දැම්මහම තව වැඩි වෙනවා. Why? The amount of force is depend on the electric current. ඊපස්සේ අපි මේ U magnet එක අරගෙන ඊට වඩා ලොකු U magnet එකක් දානවා. එතකොටත් වේගෙ වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුතේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ඈත් කරන්න. So we increasing the length of the current carrying conductor. මේක ඈත් කරාම තව වැඩි වෙනවා. මේ මේක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. හරි? right. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් Fleming ගේ left hand දාමුද පුතේ? මේකට දාලා බලන්න මට දැන් chat එකේ දාන්න. අඳින්න ඕනේ නැහැ දැන් ඕවා. දැන් දාන්න පුතේ board එකට හරි. ඔන්න පොතේ අඳින්න එකපාරටක් අඳින්න පොතේ අඳින්න එකක් අඳින්නක් ගන්න. පොතේ අඳින්න. නිකන් ඔය අඳින්න පුතේ. මේක ඇඳලා පොතට දාන්න. මොකද පුතේ ඔයගොල්ලෝ පොතනේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. පොතේ ඇඳලා ඩිරෙක්ෂන් එක දාන්න මේකේ මාක් ගන්න පුතේ. මේ ඉතලයක් ගහලා F කියලා දාන්න. Fleming ගේ වම ගන්න පුතේ. Take your left hand and direct the index to the magnetic field and middle finger to the direction of the current. Then check where is the direction of the thumb. chat එකේ දාන්න පුතේ උඩද පහළද වමද දකුණද කියලා.
ඕකේ පුතේ ටක් කියලා ඕක දාමු නිදිමත යනවා left hand එක කරකවන්න පුතේ right කරකමු චතුමිනි කො ගන්න පුතේ වම් අත පේන්නේ නැවට අන්න එහෙම ගන්න හරි අන්න හරි right okay දාන්න පුතේ ඔව් දැම්මද කොහෙද දෙන්නේ බයි දාන්න පොතට දාන්න මුලින්ම පොතට දාන්න හරි right හරිද පුතේ කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ හැමෝම right හරිද ඕකේ දැන් බෝඩ් එකට දාගෙන ඉන්න බලන්න හැමෝම බෝඩ් එකට දාගෙන ඉන්නේ අපි එකපාරට සෙල්ෆියක් ගමු බලන්න බෝඩ් එකට දාගෙන ඉන්නේ බෝඩ් එකට දාන්න පුතේ දැන් දාගෙනම ඉන්නේ පොඩක් පේන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මැදට වෙන්න ඇඟිල්ල තියන් ඉන්න අත හරි දැම්මද දාගෙන කො දිනුල දාන්න වීඩියෝ ඔන් කරන්න මොකද දාගෙන හරි ඔක්කොම එක වගේ අත තියන් ඉන්න ඕනේ අර ඔයගොල්ලෝ සෙල්ෆි ගද්දි මෙහෙම කරන්නේ මෙහෙම කරනවා එක එක මෙහෙම කරනවා හරි කරන් ඉන්න බෑ ඔන්න දාන්න හයිනේ දැම්මද පුතේ wow that is your right hand no පුතේ this is left hand rule no use your left hand අත්මාරු කරන්න එපා පුතේ මර කෙලියක් වෙන්නේ එතකොට හරිද දාන්න කොබන් කො දාලා නැහැ එක්කෙනෙක්වත් දාන්න ඉක්ම දාගෙන ඉන්න ඊට ඔක්කොම එක වගේ ඇක්ෂන් එකක ඉන්න ඕන නිකන් ගෲප් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා වගේ දාගෙන ඉන්න බෑ ඔන්න එකයි දාගෙන ඉන්නේ කොබන් අර දාගෙන හොඳයි කො දාන්න පුතේ පුතාගේ තියෙන්නේ පල්ලෙහාට පුතායි කොයිද පුතාගේ පැත්තට පල්ලෙහාට බලමු වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නකෝ දිනුල ගවේෂි මොකද පේන්නේ ඉන්නේ මොන බලන්න දැන් පුතාගේ පොත තියෙන්නේ මෙහෙමනේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ඔහොමනේ බලන් ඉන්නේ so this is the මෙහෙමත් පුළුවන් පුතේ මෙහෙමත් perpendicular තමයි බෑ එහෙම ගන්න එපා පුතේ හරිද මේ වෙඩි තියනවා වගේ ගන්න සාමාන්‍ය වෙඩි තියන්නේ පුතේ ඕගොල්ලෝ ඔහොමනේ ඒකෙම මැද ඇඟිල්ල ඔහොම කරා එතකොට now the direction of the electric current is up okay but the index is wrong pute because the direction of the magnetic field is north to south to right side එහෙනම් මේක කොහොම තියාගෙන හරවන්න වෙනවා මම මෙහෙම දාන්න ඔයගොල්ලෝ දැම්මොත් ඔහොම fine හරිද එතකොට but the direction of the north to south the direction of the current is up fine මෙහෙම නේ දාන්නේ ඔයගොල්ලෝ fine north to south my index is okay then the middle finger okay that's the direction of the current index එක කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ පොත ඇතුළට එතන ඔයගොල්ලෝ ලියන්න වෙනවා පුතේ මේක පෙන්වන්න පුළුවන් move into the book කියලා move into the book මේක කොහොම තිබ්බොත් මෙහෙම ඇතුළට විසික් වෙන්නේ මෙහෙමනේ බලන්න හරිද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැම්මොත් මෙහෙම දැම්මොත් අත අමාරුයි පුතේ ඒ නිසා ඇඟෙන් දකුණු පැත්තට ගන්න එතකොට ටිකක් shape so direction of the left hand නේ දාන්න තියෙන right hand නෙමෙයි ඔය පැටලෙනවා පුතේ හරියට ඔබ left hand දෙමින් left hand හරිද විභාගයට අහනවා පුතේ දැන් මේක දැම්මහම current එක මැද ඇඟිල්ල මේක පොත ඇතුළට so move towards the book කියලා දාන්න පුතේ උත්තරේ move towards the book move towards the book පොත ඇතුළට චලනය වෙනවා තව එකක් බලමු පුතේ වගේ මේ කරන්ට් එක අඳින්න බෑ ඔගේ බාන කොහෙද දෙන්නේ කියලා නෝ ඔකෙත් අපිට පොත ඇතුළටද එළියට දිග තමයි දාන්න වෙන්නේ වම දකුණට යන්න විදියක් නෑ පුතේ ඔහොම එන්දා අච්චු පොතේ තියෙන තව විදියක් අපි ඒක බලමු දාන්න බෑ වෙන්නේ නැටුම් පන්තිය වගේ පුතේ කරකවන්න මෙහෙම කරනවා right කරකවන්න පුතේ විභාගේ වෙලාවේ පරිස්සමින් දාන්න ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරනවා සමහර වෙලාවට කියයි උත්තර පෙන්නවා කියලා හරි කියන්නේ මේ වෙලාව කතා කරලා නෑ මේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා right
kan මොකද ඔක්කොම සයන්ස් ටීචර්ලා නෙවෙයි ඉන්නේ පුතේ හරි විභාග ශාලාව හරි දැම්මද හරිද පුතේ right කො පේන්නේ සඳෙව් දිනුල දිලිමි කො ශ්‍රේතිකා උනාෂා කො කලින් හිටියන පේන්නේ ඉක්මනට right පේන්නේ බලමු දාමුද මෙන්න මෙහෙම පුතේ so the direction of the දැම්මද පුතේ වම right the direction of the magnetic field is down පුතේ එහෙනම් index should be like this පල්ලෙහාට කරන්ට් එක සමහර කට්ටියක තියෙන අවුල තමයි පුතේ එකක් දැම්මට පස්සේ කරන්ට් එක මෙහෙන්න කියලා මෙහෙම දාන්න. ඉතින් පුතේ ආයි මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක උඩ ගියානේ. මෙහෙම එකක් දැම්මට පස්සේ ඒක වෙනස් කරන්නේ නැතුව අරක දාන්න try කරන්න පුතේ. ඒකට තමයි අත ඇඹරෙන්නේ. සමහර අය එකක් එකපාර දාන්න පුළුවන් එකයිනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දානකොට කලින් දාපු එක වෙනස් කරන්න එපා. ඔන්න මම දැම්මා. Now this is the direction of the magnetic field. That is correct no? But this is incorrect. The middle finger is to left පුතේ. But it should be right no? ඔහොම කරකවන්න. ලීසි විදියක් මෙහෙම දාන්නම් පුළුවන්. තේරෙනවද? පේනවද පුතේ? මගේ මේ තියෙන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක හරිනේ. ඉන්ඩෙක්ස් එක north to south. මේ තියෙන්නේ middle finger එක. Middle finger එක මොකද තියෙන්නේ පුතේ? To right. So that's correct. So where is my thumb? That is into the book. ඒක නෝගන්න පේන්නේ නැත්තේ. So answer is out. Into the book. Answer should be into the book. Into the book. Right. මේ එක විදිහක්. So පුතේ here they give the magnets as like this and they mark the direction of the current by using arrow. මේ තව විදිහක් පුතේ. Textbook එකේ. Now they mark the current like this පුතේ. So this is the magnets and this is the current. So the dot mean the current is moved away from the book. Cross mean the current is moved to the book. බලන්න textbook එක තියෙනවා textbook එක ගන්න. Page number 122 එක කරලත් දන්නේ මෙන්න මේකට දාන්න බලන්න පුතේ page number 122 එකේ here also you have to find the direction of the conductor. This is the direction of the current පුතේ that is away from the book and you know the direction of the magnetic field north to south දාන්න බලන්න ඕකේ නම් පුළුවන් උඩද යටද කියලා මාක් කරන්න. ඉක්මනට අඳින්න ඕනේ නැහැ ටෙක්ස්ට් බුක් එක තියෙනවා ඒකෙන් මාක් කරන්න පෙන්සලෙන්. නැත්තම් අඳින්නටක් ගන්න. ඉක්මනට. කාගේද paper set? Right. පොත. Right. කොහෙද දායි? කියන්නේ උඩට. හරිද බලන්න. දැම්මද? දාන්න. අන්න එහෙම. ගවේෂි බලාගෙන පුටුවේ වැටෙයි හරි. right. ඉතින් so ඉතින් බලන්න. so මෙහෙම දාපු ගමන් හරි පුතේ වැඩේ. මම දැම්ම ගමන් හරි ගියා. ඇයි? so direction of the magnetic field north to south. හරිනේ. where is the middle finger? පුතාලට පේනවා ඇති පොතෙන් එළියට. that's correct no? Because the middle finger is indicating the current. පොතෙන් එළියට මේක වමේ ඉඳන් දකුණට. මේ මොකද්ද? The index is indicating the magnetic field no? So that's always north to south. This is away from the book. The middle finger is the current. The index is the direction of the magnetic field north to south. So thumb is up. නිසා මේකේ මාක් කරන්න පුළුවන් පුතේ බය නැතුව. කොහමද? force කියන්නේ F නේ. නිසා ඔහම දාන්න F කියන්නේ. මේක කොහොම තියලා ඇත්තට කරොත් මේක උඩ යනවා පුතේ. උඩ ගිහිල්ලා ආයෙ වැටෙනවා. ඇත්තටම වෙන ඔය හිටපු ගමන් තියෙන පුතේ ඔය බැටරි දැම්මහම එක එක මූවමන්ට් එන්නේ. සමහර ඒවා තියෙන පාවි තියෙන ඒවා තියෙනවා. එක එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් හදලා තියෙන ඕකෙන් තමයි. right. දෙවෙනි එකත් බලන්න පුතේ ඔය ගම. try එකක් දෙන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අමාරු කියලා හිතන්න එපා. කොහෙද ආයි?
Right, බලන්න පුතේ. North to south, okay. Index is okay. But the middle finger is wrong පුතේ. That is away from the book. That should be into the book. ඒ නිසා මේ index එක දකුණු පැත්තට තියෙන ගමන් මේක හරවන්න පුතේ. ඔන්න ඕක. දැන් හරි. ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ මෙහෙම. එහෙම දාන එක ලේසි. දැන් බලන්න දැන් හරිද? The index is north to south. Correct. Because that is the direction of the magnetic field. Where is the middle finger? පුතාට පේන්නේ නැමෙති. That is into the book because the direction of the current is cross mean into the book. Then the direction of the thumb is indicating the direction of the conductor force, right? So downwards. Fine. බලන්න. බය වෙන්න එපා. එහෙම හිමීට බලන්න පුතේ ප්‍රැක්ටිස් කරත හැකි. හරි. චෙක් කරලා බලන්න. right. ඊට පස්සේ පුතේ මේවා පාවිච්චි වෙන තැන් තියෙනවා. In the here පුතේ what happened actually? So we supply an electric current, then it happens some movement with it, right? So movement mean kinetic energy. We supply electricity, so that is electric energy. So in this process, what happened? Electric energy is turned into kinetic energy. So the theory of the motor. So when we supply current for the motor, we can take a rotation, right? Electric energy to kinetic energy, right? It is speaker at the oh. So these are the appliances of that theory පුතේ. That current can create a motion. Speaker at the we know that to create a sound, object have to be vibrate. So in our vocal cord also vibrated, then we can produce our sound පුතේ. In the speaker also you observe that what happened. This area is vibrating when we play a song or something like that. So by that vibration, it creating a sound. So vibration means kinetic energy. So here we supply an electric current to the speaker. So current is then turned into what? A vibration, a kinetic energy. So same thing happen here, Pute. So Ban, this is the varying electric current that varying relevant to the sound, and this is the conductor, Pute. Now here you can check the conductor is inside the magnetic field. Why? Because here this is the north pole, this is the south pole. So this is the magnetic field and this is the direction of the current. And here also same thing happened with it. Current එක ගෙනියන කම්බියක් තියෙනවා magnetic field එකක් ඇතුලේ. මොකද වෙන්නේ එතකොට? ඔය එතකොට මේක එහාට මෙහාට මොකක් වෙනවද? චලනය වෙනවා. හරිද? බලන්න. චලනය වෙද්දී මොකද වෙන්නේ පුතේ? It create in හරි. එහෙම වෙන්නේ. ගොඩක් කියවලා බලන්න එක තමයි තියෙන්නේ පුතේ. right. ඒක මේක එක දවසක අහලා තිබ්බ පුතේ මේකේ parts ටික මතක තියාගෙන යන්න. මේකට කියන්නේ මොකද්ද? cardboard cone. හරිද? ring magnet. Here we had to use a ring magnet. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කාන්දමක් ගැලෙව්වහම මේ ස්පීකර් එක ගැලෙව්වහම තියෙන ring magnet එකක් පොඩ්ඩක් කියවගෙන යන්න. හරිද? එච්චරයි තියෙන්නේ. So පුතේ motor what happened? So this is a some kind of straight line motion, no? But straight line motion also important in some incidents, but most useful motion is rotation. Then the scientists are trying to convert this incident into a rotation pute. So then they create the motor. නේ දැන් මේක වෙන්නේ පුතේ එක පැත්තකට කොහෙට හරි විසික් වෙනවා. ඊපස්සේ ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරා මේක විසික් වෙන්නේ නැතුව හරිද පුතේ ඔක පස්සේ කැට් කරන්න පන්තියේ ඉන්නේ කියන්නේ. හවුද? යාළුවෝ කියන පුතේ පන්තියේ ඉන්නේ කියලා හරි. right. okay. එතකොට එහෙම එහාට මෙහාට යන්න එක කරකව ගන්න try කරා. හරි. මේ simple motor එකක් හැදුවා පුතේ ඒගොල්ලෝ. හැදුවාම ඉතින් මේකේ කැරකෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න අපි. දැන් ඒවා කියවක ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. බලන්න DC motor එකේ වෙන වැඩක් තියෙනවා. මෙහෙම. ටිකක් පොඩි වෙලාවක් යනවා තියරි කියවා ගන්න පුතේ motor එකේ මොකද වෙන්නේ කියන එක. හරිද? motor එකේ simple අපි ගන්නදොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ. in the motor. එක තියරි එකක්වත් මග අරින්න නැතුව ගියොත් නිකන් ටක් ගාලා මම කියලා දෙන්නම්. so බලන්න අහගෙන ඉන්න. it plays some magnets like this. right. Two magnets, north and south. This is a simple motor.
and there is a space between here, like this, a gap, and this is a coil putty, like, right? So putty. Okay, බලන්න. එතකොට පුතේ මේකේ now we supply electric current to here. This is the positive terminal. This is the negative terminal. We know that the direction of the current is positive to negative, like this. Right. Now, these parts are under a magnetic field. This terminal and this one. This one also we can place it to the magnets, but that is not important with it. So this conductor is carrying the current same as the direction of the magnetic field. The direction of the magnetic field also left to right. Then the direction of the conducting current also left to right. So that not creating any force. ඒබුති අනිවාර්යෙන් the all the three things should have to perpendicular. දැන් මේකේ current එක යන්නේත් මේ පැත්තට. magnetic field එක තියෙන්නේත් මේ පැත්තට. ඒ නිසා පුතේ මෙන්න මේ කෑල්ලේ current එක ගියා කියලා වැඩක් නැහැ. කිසිම බලයක් හැදෙන්නේ නැහැ. මේ දෙකේ නම් හැදෙනවා. බලමු. Now check පුතේ. Fleming's left hand rule, the direction of the current is left, right? Okay, like this, no? Not left to the downwards. Then the direction of the magnetic field is north to south, correct? Then my thumb is away from the book. Again, මේ පැත්තට එන්නේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම 3D ගත්තොත් එළියට. පොතෙන් එළියට. මේ පැත්තට දාලා බලමු. north to south. Okay. දැන් current north to south දාපු ගමන් මැදේක උඩට දාන්න ඕනේ පුතේ. කොහොම? දැන් north to south, direction of the current is upward. Now my thumb is into the book. Right. So this is what put it. Two forces created, but there is a gap between the two forces. So this incident is known as what? And these forces are equal in size also. So these are known as what put it? What is the special name for these type of forces? Same amount forces, but there is a gap. කියන්න තරලි හයියේ මොකද පුතේ? What is the name of this? කියන්න. කියන්න ප්‍රබුද්ධ කියන්න ටක් ගන්න. Couple of forces. So couple of forces creating what? A rotation. So this is clockwise or anti-clockwise පුතේ. මේ මල්ලලා මේ උඩින් යටින් බැලුවොත් වෙනස් වෙනවා පුතේ. උඩින් බැලුවොත් මෙහෙම කැරකෙන්නේ පුතේ. මෙහෙම වෙන්නේ නේ. මේ පැත්ත ඇතුළට යනවා. මේ පැත්ත එළියට එනවා. එතකොට මේක කැරකෙනවා. මොනම කැරක. So this is a rotation. So this is the basic theory of the motor. ඒ කියන්නේ මේ කෑල්ලේ පුතේ මේ පැත්තට දැන් පොතක් හරි ඔහොම අල්ලලා මෙහෙට ඇද්දොත් මෙහෙට යනවා අර පැත්තට යනවා. ඔහොම දිගටම කරාම කැරකෙනවා. හැබැයි ඔගේ පොඩි අවුලක් වෙනවා පුතේ. හරිද? දැන් මේක කෙලින්ම ටර්මිනල් එක කොහොම හයි කරලා පොසිටිව් එකයි නෙගටිව් එකයි 180ක් කැරකුණා හිතන්නකො. හරිද? ඒ වෙන අවුල තමයි මෙන්න මේක බලන්න. මම මෙහෙම දාන්නම්. Now I drawing the diagram again. After rotating 180 degrees, අංශක 180ක් කැරකුණාට පස්සේ ආයෙ අඳින්නම්. බලන්නකෝ. අංශක 180ක් කැරකුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ මැග්නට්ස් එක මාරු වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. හරි. Then what happened to the terminals in here? The positive is at the left. Now it moved to the right side. Negative is to left. ඒ පුතේ මෙහෙම තිබ්බ එක මෙහෙම රවුමක් කැරකුණා. දැන් මේ පැත්ත. දැන් ආයි බලමු. Direction of the current is like this. Fine. කොහොමද තියෙන්නේ? දැන් ආයි දාලා බලමු ඔය කැරිය දෙකට කොහොමද එන්නේ කියලා. Left hand rule. North to south. Okay. Direction of the මේකට දාන්නේ මේ කැලලට north to south. උඩට දැම්මා middle finger right into the book. පොත ඇතුළට. මේකට දාමු north to south index. Okay. The direction of the current is down, so middle finger should have to down like this. මගේ thumb එක තියෙන්නේ මෙහෙට. So away from the book. හරි ඒත් rotation නේ පුතේ. But check the direction. දැන් මේක කරකෙන්නේ කොහෙටද? මෙහෙන් ඇතුළට මෙහෙන් එළියට. මෙහෙම.
කලින් තිබ්බේ අනිත් පැත්ත. තේරෙනවද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම කරගෙනවා ආයි මෙහෙම කරගෙන. So that is not a rotation, that is half rotation. නිකන් වයිපරයක් වගේ. වයිපරයට හොඳයි වාහනේ. මෙහෙම යනවා ආයි මෙහෙම. ඒක මෝටරයට ගන්න බෑ පුතේ. ඒක තමයි අවුල. මේගොල්ලෝ හොයාගත්තා. හැබැයි පුතේ අපිට මෙහෙම පුළුවන් නම් if we can change the terminals after the rotation of the what පුතේ 180 degrees. ඒ කියන්නේ අංශක 180ක් කැරකුණාට පස්සේ මේ වගේම ටර්මිනල්ස් දෙක තියෙනවා නම් හරි. ඉතින් කවුද පුතේ එහෙම කරන්නේ? එහෙනම් මෝටරේ දාලා මෙහෙම වයර් එක කොහොම තියෙනවා ආයෙ මාරු කරනවා. කොහොම දෙනවා මාරු කරනවා. කොහොම එහෙම කරන්න බෑනේ. හැබැයි ඒකට හිතුව ක්‍රමයක්. ඒක තමයි මොකද්ද? So this is the innovation of it. That is known as what පුතේ? කොහෙද? මේ තියෙන communicator. Communicator. කියවලා බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඔක තේරුම් ගන්න අමාරු තැනකට තියෙන්නේ ඕක. Communicator එකේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? So this is the two ends of that ring පුතේ. Like this. ඔන්න ඔය වගේ එකේ කෙලවරවල් දෙක. බලන්න පුතේ. So this is the positive terminal. And this is the negative terminal. Right? But there is a gap between these two corners, right? Two circles, there is a gap. So what happened? Now this is the before 180 rotation. What happened? This is the positive side and the other one is the negative. Then මේක ආයි තව ඔහොම රවුමක් කැරකුණාන් පස්සේ ආයිත් ඒක පොසිටිව්ම තමයි. ආයි අර පැත්ත නෙගටිව්. ඒ කියන්නේ පුතේ කරන්ට් එක දෙන්නේ ෆික්ස් කරපු වයර් එකකින් නෙමෙයි. මෙහෙම ඇතිලිලා යන්නේ පුතේ. So we call it brushes. So brushes are contacting, we call it, these are split rings. By this mechanism, we can change the two terminals after 180 rotation. මේක ඔටෝමැටික් පුතේ මේ හේතුව නිසා මොකද වෙන්නේ හිතලා බලන්න පස්සේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් මේක පුතේ 180ක් කැරකෙන්න කලින් මෙතනට ප්ලස් හම්බ වෙනවා මෙතනට මයිනස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් පුතේ කැරකුණාට පස්සේ තායි ඒකමනේ. ඒ මෙතන ગેප් එකක් තියෙනවා. අනික මේ වයර් එක මොකද වෙන්නේ නිකන් ඇතිල් වෙනවා විතරයි ෆික්ස් කරලා නැහැ. මෙයත් එක්ක කොහොම කැරකෙන්නේ නැහැ පුතේ. අර මං කලින් යන දෙකේ එහෙම වයර් එකක් මේ බවුට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ සයන්ටිස්ට්ලා එහෙම හිතුවේ හින්දා දැන් මොකද පුතේ? Now we can create a continuous rotation. right? ඒක තමයි මේ මෝටරේ කෑලි වලින් හිතා ගන්න අමාරු එකට තියෙන්නේ. අනික තමයි පුතේ අපි කිව්වා the speed of the amount of the force is depend on the length of the current carrying conductor. So if we can increase the length more, we can rotate it very speedily. So that's the part armature. මේක පුතේ බලන්න ඔයගොල්ලෝ මෝටරයක් ගත්තාම කම්බි ඔතලා තියෙන ගොඩාක් දිගයි. හරිද? ඒ අයියේ පවර් එක වැඩි කරගන්න. හරිද? right. ඊට පස්සේ අනික පුතේ magnets මෙහෙම තියෙනවට වඩා පුතේ circle තිබ්බනම් හොඳයි පුතේ because we need to create a rotation no. අර මෙහෙම bar magnets දෙකක් තියෙනවට වඩා මේවට කියනවා ring magnets. ring නෙමෙයිනේ පුතේ ring තමයි. right. right. මෙන්න වගේ ring magnet එකක් තියවනම් හොඳයි පුතේ. නැත්නම් කෑලි දාලා තියෙනවා ඔහොම. එතකොට ඒක නිකන් අර round ගතියක් එනවනේ. නිකන් bar magnet වලට වඩා ඒක smooth කැරකෙනවා එතකොට. ඒ නිසා එහෙම magnet ටිකක් දාලා තියෙනවා අරකම තමයි. ආමේචර් එක තියෙනවා දිග කම්බියක්. කම්බි ගොඩක එකතුවක් කම්බි දඟරය. ඊට පස්සේ අර ධන ඍණ මාරු කරන්න ඕන එකට මේක පාවිච්චි කරනවා. කමියුනිකේටර්. ඉතින් ඕකම තමයි මොකේ වෙන්නේ? ඩයිනමෝ එකේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මොකද්ද? මෝටරේකුත් කැරකුවාම අනිත් පැත්තෙන් කරන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෝටරේට කරන්ට් එක දුන්නාම අනිත් පැත්තෙන් කැරකෙනවා. දෙකම එකයි හැබැයි අර මෝටරේට වඩා තා චුට්ටක් ෆන්ක්ෂන්ස් වැඩි කරලා තමයි මොකක් හදලා තියෙන්නේ ඩයිනමෝ එක. හරි. ඩයිනමෝ එකේත් ඕකම තමයි තියෙන්නේ. right. so මේ තියෙන පුතේ ඇඳලා පෙන්නන්නේ ඒගොල්ලෝ. හරිද? මේක ඔන්න බලන්න. now this is the armature, right? armature එක කියන්නේ පුතේ නේ. armature නේ මේ communicator parts ටික මතක තියාගෙන යන්න පුතේ. විභාගයට අහනවා ධන ඍණ මාරු කරන්නේ මොකෙන්ද? communicator එකෙන්. කම්බි දඟරයක් තියෙන conductor is where armature. right. දැන් මේකේ පුතේ බලන්න. now this AB side is at the positive side, right? AB is at the positive. අවුලක් නැහැ, මේ පැත්ත positive. දැන් මෙයා කැරකුණාට පස්සේ AB පැත්ත මෙහෙට එනවනේ. ඔව්. එතකොට AB පැත්තට ආයේ නෙගටිව් හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඔය තියෙන විදිහටම ඊළඟ එකේදී ඒක වෙනවා. AB පැත්තට
නෙගටිව් හම්බ වෙනවා. වෙනසක් වෙලා නැහැ. කියන පැත්ත මාරු වුණා කියලා අවුලක් නැහැ because of the armature. ඉන්න ගමන් බලන්න. Right. So in the motor, what happened to the electric energy is turned into mechanical energy. Mechanical mean we know that mechanical energy is consists with two types of energy. What kinetic energy and potential energy. But actually, the correct answer is what kinetic energy. So electric energy into kinetic energy. Right. මේවට දාන්න කියන පුතේ බලන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ electromagnetic induction. මේක පොඩි පන්ති වලත් තිබ්බ පුතේ බලන්න. electromagnetic induction. හොඳට අහන් ඉන්නේ. බලන්න. When there is a current flow through a conductor placed in a magnetic field, the force is exerted on the conductor. දැන් කරේ අපි ඒක left hand rule එකෙන් හෙව්වා. ඕකේම අනිත් පැත්ත. Electromagnetic induction is the inverse of this. What? That is, if the conductor placed in a magnetic field is set motion, then an electromotive force is created between the terminals of conductor. තේරුණා? දැන් අපි පුතේ current එක දීලා movement එකක් කරා. ඕකෙම අනිත් පැත්ත හිතුවා මොකද්ද? movement එක අපි අතින් කරලා current එකක් හදාගන්න බැයිද? පුළුවන්. එනවා dynamo එක. ඉතින් movement එක අපි අතින් කර ඉන්නේ. We can use the hydro power, wind power or any other power source. Right? වතුරෙන් කරක ගන්නවා නම් hydro power. කුලගෙන් කරක ගන්නවා නම් wind power. ඒ වගේ තියෙන coal power stations එක එක ඒවා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔක හෙව්වේ පුතේ මෙන්න මෙයා තමයි කවුද? Michael Faraday, father of electricity. Right? Right. So ඔන්න පුතේ විභාගයට අහන එකක්. What is electromagnetic induction? So simple theory is what? So if we can do a movement inside a magnetic field, then we can create a current. සරලව කිව්වොත්. හරිද? මොකද කියලා අසන්න? The generation of an electromotive force mean what? Electric current. Electromotive force between the terminals of conductor when the conductor is kept at rest in a change in magnetic field, or when the conductor is moving in a constant magnetic field is known as electromagnetic induction. මම තේරෙන්නේ නැහැ නේක. බලමු පුතේ අර ඒකේ පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා ඒකත් එක්ක බලමු. ඒක තමයි ඇත්තටම simple experiment to identify what පුතේ the process of electromagnetic induction. Right. Like this. So mostly we use the coil for this purpose today. So then it creating more current like this. So like this. මේ කෙරවලට පුතේ අපිට දාන්න පුළුවන් මොනවද? මේ ගැලොනෝමීටර් එකක්, බැට් මේ බල්බ් එකක් ඕන එකක් කරන්ට් එක හැදෙනවද කියලා බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ I am using a bar magnet like this. Right, and we know that in a bar magnet what happened Pute? There is a magnetic field like this. A magnetic field is like what Pute? Away from the north pole and towards the south pole like this. There is a what magnetic field? I podi pankala andini Pute ho? North pole to south pole. Right. So this is just a conductor. This is a bar magnet, right? Make a bar magnet take up south pole, north pole here. First check the generation of an electromotive force between the terminals of the conductor, between these two terminals, when the conductor is kept at rest. Okay. In a change in sorry, conductor is kept at rest means this one. And when the change in magnetic field, so this is also keep in rest, no, it's not changing, so we have to move that today. Again we have to change the what, the magnetic field like this. Now it is changing today. Right, we have to move
in and out. Then what happened? We can create a change in magnetic field. Then in here, what happened? It producing a current, right? So generation of an electromotive force between the terminal of the conductor when the conductor is kept at rest. Yes, it is rest. Change in the magnetic field mean in and out like this. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්ත පුතේ. Or when the conductor is moving uh, in a constant magnetic field. Constant magnetic field means there is no movement of the bar magnet. We can move the conductor like this. දෙකම move කරන්න බැයිද? ඒත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. We need a movement between the two objects. So it creating what? An electric current. ඒක පාඩම් කරගන්න හරිද? That is known as electromagnetic induction. ඔක නිතර අහලා තියෙන එකක් විභාගෙට හරිද? නිසා පාඩම් කරගන්න. කොහොමද වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්නේ? නිදිද කට්ටිය? නිදා ගන්න එපා. හරි? right. එතකොට හරිනේ. ඔය හැම එකකින් පාවිච්චි වෙන තැන තමයි පුතේ ඔය තියෙන්නේ. අමේ තියෙන්නේ. අනික ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔව් මේක ඇතුළට දානකොට the galvanometer indicator is move right. එළියට ගන්නකොට move left. move හොල්ලන්නේ නැතුව තියෙනකොට no motion of the indicator of the galvanometer is mean no current. හරිද? ඊට පස්සේ ඇතුළට දාලා බලන් ඉන්නකොට එතකොටත් බෑ පුතේ. We need a motion. චලනයක් තියෙන වෙලාවට විතරයි කරන්ට් එකක් හැදෙන්නේ පුතේ. හරිද? බා මැග්නට්. යවන වෙලාවට විතරයි පුතේ. ඒ කියන්නේ මේක කොහොම යන වෙලාව මෙහෙම තියන් හිටියත් කරන්ට් එක නැහැ. මෙහෙම යමින් පවතිනකොට ඔන්න කරන්ට් එකක් එනවා. ඇතුළේ ඉඳන් බලන් ඉන්නවා. no current. ආයෙ එළියට ගන්නකොට ඔන්න යනකොට ආයෙ කරන්ට් එකක් එනවා. හැබැයි the direction is change. ඇතුළට යනකොට දකුණට කැරකුණොත් this is center zero galvanometer. බිඳුව තියෙන්නේ මැද. ඉන්ඩිකේටර් එක මේ පැත්තට යනවා. ගිහිල්ලා මැද නවත්තාගෙන ඉන්නකොට ආයෙ බිඳුවට යනවා. ආයෙ වමට ගන්නකොට මෙහෙට ගිහිල්ලා ආයෙ බිඳුවට. right. then මේකේ තියෙන පුතේ මොකද්ද? it depend on what? The speed of the motion. අපිට හයියෙන් මේවා කරන්න පුළුවන් නම් ලොකු කරන්ට් එකක් එනවා. ඒකේ පුතේ වහින දවස්වල බය නැත්තේ වතුර ගොඩාක් වේගෙන් යනවා. දැන් මේ දවස්වල කියන්නේ නැහැ කරන්ට් කපයිද කියලා. හරිද? පැස්සේ නැත්තම්. ඇයි? ස්පීඩ් එක අඩුයි වතුරේ. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් මේ මැග්නට් එකේ පවර් එක වැඩි කරන්න. එතකොටත් කරන්ට් එක වැඩි. අනික මෙහෙම කොයිල් එකක් තියෙනවා නම් if we can increase the number of turns then we can produce more current. ඒක තමයි අර ඩයිනමෝ එකේ තියෙනවා කම්බි ලොකු දඟරයක්. වට ගොඩාක් තියෙනවා ඒකේ. හරි? අපිට නිකන් ඔළුවට දාගන්න. හරිම සරල දේවල්. හරි? මේක අහලා තියෙන the number of turns, strength of the magnet, speed of the motion. Right? Okay. එතකොට ප්‍රධාන process දෙක ඉවර. හැබැයි ඒකේ අර මේක හොයන්න තියෙනවා පුතේ ආමේදී. Direction of the current induced in a straight conductor plays a magnetic. Mean පුතේ we have to find the direction of the electric current created by the electromagnetic induction. දැන් වම නෙමෙයි පුතේ. දැන් මොකද්ද? දකුණ. ඉතින් විභාගෙට මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ short method එකක් යොදා ගන්න පුතේ. current එක හැදෙන electromagnetic induction is right කියලා මතක තියාගන්න. අරකට වෙනම විශේෂ නමක් තිබුණේ නැහනේ. මොකද්ද මූවමන්ට් එකක් හැදෙන එකට විශේෂ නමක් තිබුණේ නැහැ. විශේෂ නමක් දෙකම සිද්ධියනේ පුතේ. කරන්ට් එක දුන්නාම මූව් වෙනවා. අනිත් එක මූව් කරාම කරන්ට් එකක් හැදෙනවා. අන්න ඒකට නම් නමක් තිබ්බා මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ඉන්ඩක්ෂන්. අර කලින් කරපු එකට ස්පෙෂල් නමක් තිබුණේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ඉන්ඩක්ෂන් තමයි දකුණු අත කියලා මතක තියාගන්න. ඒ ඇති. අනික ඉතින් අනිත් අත. අත් දෙක මාරු වුණොත් දන්නවනේ පැත්ත මාරු වෙනවා. but the indicating quantities are same පුතේ. What may what would they not quantities may what would they the physical measurements, right? So the index is indicating the direction of the magnetic field. Here same middle finger is direction of the current and the thumb is indicating the direction of the motion. ඒක මාරු වෙන්නේ නැහැ. වමයි දකුණයි විතරයි මාරු වෙන්නේ. හරිද? අන්න ෆ්ලෙමින් ඒ ෆ්ලෙමින්ම තමයි පුතේ. හරිද? ඒ ආප් දෙක තියාගෙන එක එක දේවල් කර කර ඉඳලා. හරි? බලන්න හොඳයි. එතකොට when the first three fingers of the right hand are oriented perpendicular to one another and the thumb is pointed then thumb දෙක අපි දන්නවා පුතේ. Now we need to find the direction of the current. ඒගොල්ලෝ දැන් දෙනවා කොහෙටද යන්නේ කියලා. So thumb is pointed in the direction of the motion of the conductor
and the index finger is along the direction of the magnetic field that intersects the conductor. The middle finger shows the direction of the current flowing to the conductor. So දැන් අපිට ඕනේ පුතේ current එකේ දිශාව. චලනය වෙන දිශාව දෙනවා. ඉතින් හොයමු පුතේ දැන් 3D එකක් දීලා. ඔන්න එහෙම බලන්නත් පුළුවන්. අපි simple එකක් බලමු පිටක් ගන්න. එන්න. මම මේම දෙන්නම්. right. මේම තියෙනවා. හරිද? And there are two bar magnets like this. right. ඊට පස්සේ movement එක අපි ගමු මෙහෙම දාන්නම් පුතේ. මම movement එක දාන්නම් into the book කියලා. sorry, away from the book. This is the movement. හොයන්න බලන්න current එක යන්නේ උඩටද පල්ලෙහාටද කියලා. දකුණු අතින්. movement එක යන්නේ away from the book. පුළුවන් නේද? දාන්න පුතේ. දාන්න බෑ. දකුණු අතින් දාන්න. movement එක තියෙන්නේ මේක එළියට විසික් වෙන්නේ. So thumb should be directed away from the book. Where's the direction of the magnetic field? To right. දාන්න පුතේ. මේ දකුණු අත ගන්න වම ගන්න එපා. Because this is the electromagnetic induction no. So movement is away from the book na ma'am. Away from the book. Okay. Then index also correct. Why? North to south. Then the middle finger is up. So direction of the current you can mark into it like this. The symbol for the current is I. Right. තව එකක් අඳින්න පුතේ ටිකක්. මේක මම මාරු කරලා දෙන්න. මෙතන දානම්ම south. මෙතන north. ඊපස්සේ මේක දෙන්නම්. This is move into the book. But දාන්න බෑ. right දකුණු අත පුතේ දාන්න chat එකේ. So north to south index correct. Then the movement should be indicated by the index. movement එක පුතේ පොත ඇතුළටලු මේක මාරු කරන්න එපා. ඒක දාලා ඉවරයි. ඒ index එක වම් පැත්තට තියෙද්දි turn your hand. The direction of the thumb should be into the book no like this. Right ma'am. So direction of the magnetic field is north to south correct. My thumb is towards the book because this is a cross no. And the middle finger is up. So direction of the current is up. Hi. try එකක් දෙන්න පුතේ. මේක 3D තියෙන්නේ පුතේ හැබැයි පුළුවන්ද? A to B ද B to A ද කියලා කියන්න. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ 3D තියලා තියෙනවා නම් එනවා පුතේ 3D. A to B ද B to A ද කරන්ට් එක යන්නේ කියලා කියන්න බලන්න. chat එකේ දාන්න. ඔමින්දන් දාන්න ඕන ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකට දාලා පුරුදු වෙන එක හොඳයි. ටෙක්ස්ට් බුක් එකට දාලා බලන්න. පොද ඔයගන්ට පේපර් එක print කරලානේ හම්බෙයි. දාන්න පුතේ දකුණු අත මම නෙමෙයි දැම්මද? කොහොනාෂ පේන්නේ සන්දේව් right බලමුද? දැම්ම chat එකේ කියලායි B to A ද A to B ද දාන්න වෙනුජ පුළුවන් නේද? කො වෙනුජ? ඒ ළමයා කො ඉන්නවා? තියරි ක්ලාස් එකේ බැරි වුණානේ ඕක. දැන් පුළුවන් නේ? right පරිණත වෙලා නේ පුතේ. හොඳයි. right එතකොට දකුණු අත බලන්න. So north to south correct. Then motion is not to up පුතේ. මම දැම්ම වැරදි. හැබැයි මේක හරි. north to south මේ දෙපැත්තම තියෙනවානේ. එහෙම හිතන්න එපා. make only the two corners right near the to the conductor. So this is the north, this is the south. මේවා හිතන්න එපා.
නිසා මෙහෙම කරන්ට් එක නෙමෙයි අපිට උන ඉන්ඩෙක්ස් එක පල්ලෙහාට යන්නේ පුතේ. අර නැටුම් පන්තිය වගේ මෙහෙම හරවන්න. හරි. එතකොට පුතේ north to south, okay, motion is down. North to south, motion is down. Then my middle finger is from A to B. So answer is A to B. බලන්න try එකක් දෙන්න. තව එකක් දාන්න බෑ. අපි හතර හදමු හතර. Right. ලකුණු අත Fleming's right hand rule. අපේ rule හතරයි තිබි පුතේ. corkscrew, grip rule, ඊට පස්සේ මේ දෙක Fleming ගේ වමයි දකුණයි. හරි. magnetic field එක. අරක motion එක. හරි. Right. But so north to south like this. Then motion is up. Okay. හයිනේ දැම්ම හරි. එනවනේ. මේ පැත්තට පුතේ ඉන්ඩෙක්ස් එක ඇයි north to south නේ? මගේ මැද මේ මාපට ගිල තියෙන උඩ thumb is directed as the motion and then my middle finger is මේ තියෙන නෙමෙයි A to B. A to B. Right. එකත් හරි. තා මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? Application of electromagnetic induction is used in where? In the dynamo. So same thing happen පුතේ here. මෙච්චර මේව නම් හිතන්න යන්න එපා මේ දවස්වල හරි. ඒ ඉරිපන්තිට අපි ගණන් ගත්තේ නේ ඒව නම් අහන්නේ නැහැ පුතේ හරි. එච්චර ගැඹුරට මේ ඩයග්‍රෑම්ස් බලන්න යන්න එපා. තේරෙනවා නම් හොඳයි. අර අපි කියපු එකම තමයි කැරකෙනකොට මොකද වෙන්නේ? It creating a right a current like this. Right? ඊට පස්සේ so පුතේ microphone is using the electromagnetic induction. How? It have to create electric current relevant to our sound puthe. So this is a microphone. What happened? There is a structure called diaphragm, right? So when we talk to the mic, what happened? Because of the sound waves and the wind, it's moving like this. Then it moving through where puthe? It connect a coil. Then coil is moving through the permanent magnet relevant to our voice. අපි හයියෙන් කතා කරොත් උන් හයියෙන් මෙහෙම වෙනවා. හිමීට කතා කරොත් හිමීට. මේක හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ කටහඬට අනුරූපව it creating a electric current, then it is identified by amplifier, and when we connect a speaker we can hear our voice very loudly. හරිද? movement එකකින් current එකක් හදනවා. හරි. කියවගෙන යන්න පුතේ ඔය microphone එක ගන්න ඔය එකක් එනවා පුතේ. ඊට පස්සේ dynamo එක. motor එකේම අනිත් පැත්ත. By a motion here පුතේ දැන් මම අර electromagnetic induction එකේ කිව්වා මොකද්ද? එක්ක magnet එක move කරන්න coil එක stationary තියන්න. නැත්තම් magnet එක stationary තියලා coil එක කරකවන්න. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? It moving the magnet because the magnet is connected to this one, this part, right? The rough head, and it is connected to the wheel of the bicycle. මේ කැරකෙනකොට magnet එක කැරකෙනවා. The coil remains stationary, so it creating the current. සමහර ඒවල තියෙනවා පුතේ coil එක කැරකෙනවා magnet එක stationary තියෙනවා අර ගොඩක් වෙලාවට dynamo එකේ තියෙන උහුම පුතේ මෙහෙම කරාම ටිකක් induction එක හොඳට කරන්න පුළුවන් ඇති අරකට වඩා හරි right ඊට පස්සේ ඒක එහෙම තියෙනවා then direct current and alternative current, you know it well, no? So direct current means the direction of the current is not changing, it's remain like straight line. Sorry. When alternative current, it always changing the direction of the current, positive, negative, positive, and changing the amount also. Voltage එකයි current එකයි වැඩි අඩු වෙනවා පුතේ. But the direct current is smooth, and the direction of it also same. හරිද? සරල ධාරාවයි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවයි. Most of the batteries, actually like all the batteries and the cells are creating a direct current, right? And there are some kind of dynamo, two types of dynamo, direct current dynamo and alternative current dynamo. දෙකම තියෙනවා පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ නම් මුලින්ම හැදුවේ මේ අනිත් එක පුතේ මොනවද? මෙහෙම කරන්ට් එකක් එනේවා. දෙකම දැන් තියෙනවා. හරි. බැටරි වලින් එන්නේ ඔහොම කරන්ට් එකක්. අපේ ප්ලග් පොයින්ට් එකෙන් එන්නේ
මේ වගේ කරන්ට් එකක්. ඒතර අපිට මොකද වෙන්නේ පුතේ? So for most of the electric appliances are used for functioning by the direct current. But our main current is the national grid is alternative current. Then what we have to do? We have to convert the alternative current into direct current by using what? By using the diode. That is known as rectifying, no? Rectifying and smoothing. ඒක මේ පාඩමේ තිබ්බේ. ඔව්. ඔව් නෑ. ඔව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් තිබ්බේ නෑනේ. මොකේ තිබ්බේ? ඈ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එකේනේ. අහන ඒ කැලලක් නෑ පුතේ. කොහොමද නෑ. නැති වුණාට හරිද? හරි. බලන්න මට කියන්න පුතේ direct current නම් එක පැත්තයි, alternative නම් පැත්ත දෙකයි. So this is what? Direct current is changing, no? It's never mind. It's changing at the positive side, no? උඩ පැත්ත positive නේ. This also direct. මෙහෙම ඒවත් තියෙනවා පුතේ. සමහර වෙලාවට this is not smooth පුතේ. අඩු වැඩි වෙනවා, but this is direct. This is also direct. Why? Only the positive side, no? This is alternative because it moved to the negative side also. This is what? Direct පුතේ. Why? This is always negative side. It means same direction, no? So this is also direct current. Direct current. Make alternative. Make direct is always minus, so never mind. It's not moving to the positive side, no? So this is also direct current. හරිද පුතේ? හරි. ඊළඟ සතියේ transformers film එක පෙන්නනවා ඊට පස්සේ ඉවරයි. right transformers එක ඊළඟ පස්සේ තා පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ past papers වලට යමු. past papers අරගෙන තියාගන්න. මෙහෙමයි මම කලින් දානවා කොහොමද paper එකයි group එකෙත් දානවා මේ සතියේ කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන එන්න කියලා. මම paper එක මොකද්ද කියලා කියන්න. හරි එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි හම්බ වෙමු ආයි සඳුදා පන්තියෙන් මේ හෙට පන්ති නෑ මම කිව්වේ ඊළඟ මාසෙ ඉඳන් මම කියන්න නැත්නම් ලබන සතියේ ඉඳන් කොහොමද ලබන සතියේ මම කියනවා පන්ති තියෙනවා ගොඩක් යාට සිකුරාදා අපි කරමු මම කියන්නම් බලලා කොහොමද අප්‍රේල් මාසෙ ඉඳන් දවස් 3ක් පන්ති යන හරි පැය 6ක් වැඩි දාන්නෙත් නෑ පුතේ බොරුවට මොකද එහෙම ඔයගොල්ලෝ හිතුවට පන්ති ගිහිල්ලා ගැලවෙන්න බෑ පුතේ Taman තනියෙන් වැඩ කරන ප්‍රමාණයට තමයි අනිත් ඔකන් තව සබ්ජෙක්ට් 9කුත් තියෙනවා ඒ නිසා හැම එකම බැලන්ස් කරගන්න වැඩි සෙමිනාර් පස්සේ දුවලා ඒව මේව කරලා තමන් මොලේ කල්පනා කරලා හොඳයි නම් යන්න ප්‍රයෝජනයක් නැත්නම් යන්න එපා හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ විභාගයට වැඩිම දායකත්වයක් තියෙන විශේෂයෙන් මේ අන්තිම මාසේ තනියෙන් පාඩම් කරන ඒවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔව් ප්‍රධාන ක්ලාස් වලට යන ඇති ඒක ඊටු ටික තනියමට යන්න. ඊට වඩා අමතර දෙයක් කරනවා නම් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න නැත්නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ තමන් මෙතෙක් ගිය ඒවට ගිහිල්ලා ඔව් තනියෙන් පාඩම් කරන එක පුළුවන් තරම් වැඩි කරන්න. හරි එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු ආයි සඳුදා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Right? Thank you. Okay. Goodbye. Take care. Okay. Study well. පාඩම් කරන්න හරිද? Right. එන්න පුතේ. Okay. Bye. Good night. Okay. Good night. Good evening. Right. මේ කමන්නේ good night පුතා දැම්ම නිදා ගන්න. Right. Okay. හරි පුතේ. Okay. Bye.